Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Veronica Kamala YouTube channel. If you're new to this YouTube channel, karibu sana. If you're a returning subscriber, thank you for keeping tuned. So today guys, we're going to make kienyeji chicken. Hii kuku tu acha tu nikwambie ukweli, utaipata tu pale Hilton Hotel. Ama tuseme KFC, hapana, Hilton Hotel. Oh my god! Wow! Yes guys, so this is our ingredients. As you can see, 3 tomatoes, nice tomatoes, ripe tomatoes guys, 2 red onions, nimechukua 2 cause ni kidogo, and then I have my cloves of garlic, I have my hoho and my bunch of dania. Of course niko na salt na niko na mafuta ya kufry. Salt is to taste. So right away we're going to boil our chicken. As you know that kienyeji chicken inakuanga hard, so we're going to boil it na pressure cooker yetu for about 10 minutes and then tutoe tuanze mapishi yetu. As you can see guys, our chicken is already done, imeshaiva. Tumeiboil for about 10 minutes, imeshaiva. Sasa it's time to kukaranga. Ita depend unataka ikiwa imeiva kabisa ama ikiwa medium. Mimi yangu nimeboil ikaiva kabisa. So guys, let's get into the real deal. Sijui kama mnaona vile imeiva poa. So imeshaiva. Our chicken, kienyeji chicken is ready. Kama mnataka niwaletee recipe ya KFC chicken, nitaidrop ASAP, nitaidrop. So guys, this is our sufuria. Make sure your sufuria heats up, ikakauka kabisa, and then I'm gonna show you the next step. So after sufuria yako imekauka, unaweka mafuta yako na unaacha mafuta yako inakuwa moto, and then unaweka kitunguu yako. As you can see, nilipata garlic yangu imeisha kidogo, nikakuwa na garlic kadogo, but no pressure. Hakunanga pressure. There is no pressure. Unaweka kitunguu yako na unangoja kitunguu yako inaiva. And remember that guys, tukiboil kuku yetu tuliweka salt. Make sure ukiboil nyama yako, ikue beef, ikue kuku, umeweka salt ndio ikue na taste. Isikui inaonja tu mavitu madhogodhani ya kudhigiza. Really nigga? So now it's time to add in our salt. Unaongeza tu ka salt kadogo ndio kitunguu pia ikue na taste. Ka salt tu kadogo. The way you can see vile nimedu, unaongeza ka salt kadogo, unakoroga koroga, and then you wait for your kitunguu ikue golden brown. Sijui kama mnaona vile kitunguu yetu imekuwa brown. Now at this point it's time to add in our kienyeji chicken. As you can see, unaongeza hapo kwa kitunguu, yes, hapo kwa kitunguu saumu na hiyo kitunguu red onion unaongeza hapo vile unaona nikidu. Sasa ukishamaliza kuongeza yote, unaweka your pilipili hoho ama capsicum. It's time to add in your pilipili hoho ama capsicum, and then unakoroga. Yes, unaongezea hapo sasa. Nakwambia ile kuku itatokea hapa. Itakuwa kuku ingine tamu sana. After kukoroga, now unachukua lid yako ya sufuria, unafunikia vizuri. You let it cook for about 3 minutes, maximum of 3 minutes. After 3 minutes unafungua, unaangalia kama hoho zako zimeiva, and now at this point ukisha confirm kitunguu yako imemix poa na kuku yako na hoho yako, guys, hebu ngojeni niwaonyeshe vile sasa tutadu. Sijui kama mnaona saa hii vile inakaa, mnaona vile inakaa. At this point, kama ukulangi nyanya, if you don't take tomatoes or you don't prefer taking tomatoes, unaweza pakua at that point, inakuanga sawa. But for me, I'm going to add in my blended tomatoes. Guys, you know that in my recipes, I've been showing you that I like blending tomatoes. The advantage of blending tomatoes ni inatoanga supu ingine very thick, yenye utashinda ukitoa nyanya hivi. Ukisha blend tomatoes zako, but kama una blender it's okay, unaweza ongezea nyanya sasa. At this point mimi I opted to blend my tomatoes, and as you can see
everything is going on smoothly. After this, now unafunikia nyanya zako ziive. Kuconfirm kama nyanya zimeiva, unaangalia kama iko red, ile red yenye inakaa poa, si ile red yenye bright sana, ile dark red hivi. That one. Sasa tufunikie, and then we will come back and see the results tukiekanga dania, tukipakuanga, tukidishingi. As you can see guys, our kienyeji chicken is ready. It's done. As you can see, inakaa brownish. Now it's time to garnish with our dania. As you can see what I'm doing after garnishing, guys, I told you last time that dania it's not supposed to be cooked. You're not supposed to cook your dania. Dania is for garnishing. So when your food is ready, it's time to add in your dania, and then unakoroga. You let it simmer, unazima gas yako, and then unapakua. If you're new to this YouTube channel, nimekwambia tena, you are always welcome. Keep subscribing, keep liking, keep sharing this content. Until the next recipe, make sure you try this recipe and tell me whether you enjoyed it and whether it came out like mine. I'm telling you, this chicken was so yummy. As you can see, subscribe, like, comment, share, tell a friend to tell a friend. This is home of our recipes. I love you so much. Subscribe. Bye till next video.